Welcome sa zip9.com. Sa previous videos na pag-usapan natin yung coordinates of points, no? And alam natin that kung meron tayong ordered pair, for example, negative 2, 1, at itong negative 2, 1 na ito ay nagre-represent ng coordinates ng isang point, then we know that the first number, tawag natin dyan ay x-coordinate, and the second number is the y-coordinate. No? And ganun din sa mga ito, no? Now, the set of x-coordinates tsaka set of y-coordinates, meron din tayong tawag dyan. So, halimbawa, meron tayong function. Meron tayong function na ang pangalan ay f. Then the set of x-coordinates of these coordinates, yes, of the points in F is called the domain. The domain of F. So set of x coordinates. What about the set of y coordinates? I think you already know this. Nakatapos na kayo ng junior high school niyo or natapos nyo na rin yung senior high school niyo, then you'll know this already. Tawag natin sa y coordinates, set of y coordinates ay range. Range of f. Range of f. Okay. So dito sa R2, kung napanood nyo yung previous video, this R2 is a function. Isa sa mga example natin sa previous video. No? Ano ang domain natin dito? This is example 1. Ang domain natin ay yung mga x, no? Yung mga unang numbers, no? The bawat ordered pair. So, meron tayong negative 2, meron tayong 1, unang number sa bawat ordered pair. We have 2 and we have 3. No? At yung range natin, we have the y, no? Y coordinates dito. So, we have 1, yung pangalawang number sa bawat ordered pair. We have 3. We have 3 here. Sabi natin, pag set notation, di ba set notation ito? Hindi na natin inuulit yung parehong element. No? See, here we have 3 and here we have 3. So, isa na lang. And then, lastly, we have negative 1. So, ito na yung range natin. No? Let's have another example. Domain and range. Tignan natin yung isang example natin dito. These are set of points, no? Ang hahanapin natin to get the domain are the x-coordinates, no? So we have negative 3. We have negative 1. Ito ang x-coordinate. Ito is negative 1. We have 2 and we have 3. So negative 3, negative 1, 2, and 3. Oh, sorry. So we have negative 3, negative 1, 2, and 3. What about the range? Tingnan naman natin yung y, no? So ang y natin dito is negative 2. Pareho yung y nila, no? This is negative 2. We have 2, katapat niya. And we have 4. So negative 2, 2, and 4. We have negative 2, 2, and 4. Yan yung ating range. Okay, so let's have more examples. Example 3 and 4. We'll have 2 more examples and then we end, no? Example 3. 4.
Sa example 3, we will have this function. Alam niyo kung paano yung equation ng function na yan? Lagyan natin ang graph. Hulaan niyo ba kung ano yung equation niya? So this is the function y equals x. Now, ano ang domain niya? Ano ba yung x-coordinates ng mga points dito? Lahat yan points, di ba? Infinite number of points, no? At kahit anong point dito, meron niyang x-coordinate, yung katapat niya, di ba? For example, somewhere here, siguro, meron tayong 4.5. Somewhere here, meron tayong pi, 3.14. No? Any irrational or rational number dito. No? So, meron tayong x-coordinate kahit saan man dyan. And we know that wala namang butas yan, di ba? So, definitely, lahat ng numbers dito sa number line ay x-coordinate itong mga points na yan, di ba? So, ibig sabihin, real numbers din yung ating x-coordinates. The set of real numbers yung ating domain. So, our domain is a set of real numbers. Pwede natin isulat yan, no? Depende sa teacher ninyo. Pwede to, or pwede rin sa symbol. Sa set notation, x, such that x is an element of real numbers. Pwede na to. No? Or, ang isa pa is yung interval notation na napag-aralan din natin. We have negative, infinity, up to positive, infinity. Ibig sabihin na to, set of real numbers. Okay. What about sa range? Ganon din ba yung range? Set of real numbers din ba? Tingnan natin yung graph. Yes, no? Because any point here, meron siyang y coordinate, no? Yan. So, all the points here have these numbers on the number line, yung y coordinate niya. Yun yung kanilang y coordinates. So, set of real numbers din. Pareho lang. Set of real numbers. Or, kung set notation natin, we have y such that y is an element of real number. Or, again, pag ito, pwede rin negative infinity up to infinity. Okay, so for our last example, another graph, another function. This is the function y equals x squared minus 2. No? Now, for the domain and range, tignan muna natin yung graph na lang muna. Later, pag-aaralan natin kung paano ba natin kunin yung domain sa pamamagitan lang ng equation. No? So, kahit di tayo mag-graph. Pero ngayon, graph muna. Intuitive muna. So, the domain, alam natin that this graph extends, no? Lumalaki yan to the right, no? So, ibig sabihin, pag may negative 7 ka dito, meron kang y value, negative 7 squared minus 2. Negative 7 squared is 49 minus 2. 47. Ibig sabihin, pag negative 7 ka, 47 yung y mo. So, may tatamaan ka na point doon, which is negative 7. 47 yung coordinates. Ibig sabihin, for any number here, meron kang corresponding y. So, kahit anong number dito pwede sa domain. Okay. So, the domain is, again, the set of real numbers. Okay? Or x such that x is an element of real number. So, range, medyo magkakaproblema tayo. Kasi kung titignan nyo yung equation, meron siyang squared, no? Pag a number in-squared mo, palagi yan positive. Diba? Positive or 0. Ngayon, pag nag-minus ka lang ng 2, well, siguro may negative ka, no? Pero anong pinakamababang value mo? Ano ang pinakamababang value ng x squared? Pag positive, positive siya. Pag 0, 0. Diba? Pag negative, positive din. Pag negative yung number, positive. So, ibig sabihin, pinakamababang value nito is 0 for any x. So, pag 0, ito ang pinakamababa mo. Ang pinakamababa mong y, pag kinumpute mo na 0 minus 2, is negative 2.
So, y such that y is an element of real numbers and y is greater than or equal to negative 2. Okay? Yan yung range natin. Now, medyo, kung malabo pa ito, huwag niyo masyadong, titignan na lang natin yung graph, no? Later kasi pag-aaralan din natin pa from the equation paano kunin. Titignan natin yung graph, pinakamababa niya is negative 2 sa y, di ba? So, lahat dito may y values yan. No? For one way of looking at it is, meron ba siyang katapat na point? Yung y equals 3. So, meron siyang y equals 3. Meron ba siyang 1? Yes, may katapat siya na point somewhere here and somewhere. In fact, dalawa nga eh. Pag 1.5 meron din. Any number, pataas, meron ba yan? Yes, no? Meron niyang katapat. What about, anong pinakamababang value niya? Y equals 2. May point dito, no, sa pinaka-vertex ng parabola natin. Yan ay, ang coordinate niyan ay, coordinates ay 0, 2. Di ba? Kung sa pinaka-mababa. So, ibig sabihin, now, not 0 to, but 0, negative 2. So, y is greater than or equal to negative 2. Or, in interval notation, we have negative 2 up to positive infinity. Okay, so, yan na lang muna, no? Yan yung ating domain and range. Sa susunod na videos ay magbibigay pa ako ng more examples on how to get or how to determine the domain and range of a function. Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial.